Europe has a problem. Europe is getting into some American issues involving into wars, and it's not. It doesn't match with some respect values, because we need to respect other countries as well. Scrap, rubble, barriers, lines. This is what we've come today. Europe. It is in fact the focus on the financial, on the economic, that has taken away the real focus from the real priorities. Here in one of the richest European countries, Luxembourg. It is the financial, the economic, which has to a certain extent caused the situation that we are in now. Der Rassismus in Europa, den es eigentlich nicht geben sollte, wie es ihn heute leider immer häufiger gibt, wird vor allem durch die Finanzkrise verschärft. There is a growing gap everywhere. There are citizens and there are decision makers. There is a large trench between them. The drawbridge between them is pulled up by corruption and greed. We are now on La Grande Rue in Luxembourg, and we are going to find out what people really think of Europe. Und wir wollen jetzt mal wissen, was Sie eigentlich von dem Beschluss halten, dass jetzt der griechische Schuldenberg auf unsere Kreditkarten aufgeteilt werden soll. Der griechische Schuldenberg soll auf unsere Kreditkarten aufgeteilt werden. Wer hat das beschlossen? Die EU-Mitglieder letzte Woche hier in Luxemburg. Aha. Keine Ahnung, also ja, auch wenn sie schon viel sparen, aber sie haben sich das selbst eingebrockt, sie müssen das auch wieder auslöffeln, finde ich. Je crois que la question de la Grèce, c'est une question de l'Europe. Parce que s'ils font partie de l'Europe, alors tout le monde doit l'aider. Alors, nous sommes tous fils de l'Europe, non? La semaine dernière, dans une réunion de l'Union européenne, on a décidé que la dette nationale de Grèce serait partagée sur notre carte de crédit personnelle. Qu'en pensez-vous? Sur ce sujet-là, je peux seulement rigoler parce que ça c'est pas possible et moi je vois pas pourquoi les autres ils ont obligé de payer les dettes d'un pays qui a vraiment pas bien géré son propre État. Ja, ich denke schon, dass man dem griechischen Volk helfen muss. Ja? Ja, und das... Auch wir persönlich? Ja. Mit unserem eigenen Geld? Ja. Ja? Doch, denke ich schon, okay. Weil den Leuten geht es nicht gut und das ist Mitglied der europäischen Familie und wir müssen den Leuten helfen. Nur das Geld muss auch bei den Leuten ankommen, also bei den Leuten ankommen, denen es auch wirklich schlecht geht. Instead of the noble idea of democracy, all we see is barriers. There is a growing gap everywhere. Maintenant, ce qui se passe en Grèce, je trouve ça triste. Hein, le pays est en souffrance, les gens n'ont plus de travail, etc. Mettre la dette sur une carte de crédit en fait pour que tout le monde doit payer, je trouve ça un petit peu exagéré. Étant donné que déjà d'autres pays de la communauté européenne sont en crise, c'est un petit peu... il y a peut-être d'autres solutions. Some very different responses from some very different parts of the world, and which has inspired us to ask even more questions. Popularity contests, money grabbing, and media manipulation. There is no connection and poor communication between the public and politics. Ein großes Problem in unserer heutigen Gesellschaft sind die Medien, die die Menschen gegeneinander aufhetzen, basierend auf Lügen, die sie verbreiten. Lügen, die nicht unbedingt eine Lüge an sich sein müssen, sondern einfach eine bestimmte extremistische Art und Weise, Sachen zu sehen.
Ein gutes Beispiel ist die Bild in Deutschland, die eine Meinung unterstützt, die im Endeffekt relativ völkerfeindlich enden kann. Spürt man vor allem im Griechenland-Deutschland-Konflikt, dass es immer mehr Deutsche gibt, die über Griechen herziehen, oder konservative Zeitungen in Griechenland, die über Deutschland herziehen. Also wenn man jetzt die Bildberichterstattung aus Griechenland sich anschaut oder Russia Today, dann glaube ich, kann man schon von Propaganda sprechen. Aber ja, die Presse ist frei, die Presse kann schreiben, was sie will, und wenn Leute Zeitungen kaufen und sie auch noch so Journalisten am Leben halten, warum nicht? The media really sometimes it works in such a way that they create awareness towards certain points, but sometimes they also handle the issues in such a way that it creates a kind of discrimination. Media holds a very, very important position in current democracy, in current world. J'ai l'impression que les médias ils montrent une image qui n'est pas vraie. J'ai pas trop l'impression qu'on est bien informé. J'ai l'impression qu'ils le font à leur façon. C'est compliqué, mais j'ai pas vraiment confiance. Par exemple, moi je suis pas bien informé sur tout ce qui se passe. Informer les gens, parce qu'il y a beaucoup d'haine sans un juge sans connaître, et c'est ça qui crée beaucoup de problèmes, je trouve. People believe things that they hear in the media a lot, so. Donc oui, il faudrait un peu changer, je pense. Peut-être qu'ils soient un peu moins envahissants peut-être, et un peu plus de contenu sérieux, et qu'ils donnent plus d'informations. Political awareness cannot be always trustworthy if our means of that is mass media. Political involvement is based on political awareness. So how do we get this political awareness? Mostly through mass media. But is mass media always trustworthy? We get a lot of information about political affairs and political issues through mass media. But in this case, we have to go through mass media sources very carefully to know where we get this information, and to be very attentive about where we get this information to be based on, and to trust it. Es ist natürlich besser, wenn man unparteiische Berichterstattungen hat. Es hängt immer noch von dem Leitmedium ab, welches Medium es ist, und ob es jetzt eine staatlich kontrollierter Sender ist oder ob es eine unabhängige Anstalt ist. Ja, und alle Zeitungen sind auch nur Gesellschaften, die müssen auch hier einen Gewinn machen. Das kann man fast nicht vermeiden. Also. Should it really be like this? Must it be like this? Is there an alternative? Is there really any difference between the politicians of today and the actors and the political theatre of every day? Are the actors in both arenas just the same? Are they just telling us what we just want to hear and see? Or is there more to it? Tous ceux qui sont soupçonnés de terrorisme par la National Security Agency, devraient-ils porter les puces digitales? Non, je pense pas. Alors je trouve que c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Facile, parce que je trouve que tout le monde a un droit à une vie privée. Le terrorisme, c'est sûr que ça aiderait à prévenir du terrorisme, mais voilà, c'est des suspects de terrorisme, donc ça se peut que ça s'avère que c'est pas des terroristes, et ils sont quand même contrôlés, et là je trouve qu'on est à la limite de l'éthique, donc voilà. Mais si ça peut être une chose pour aider nous à chercher les terroristes, oui. Security and happiness of every free individual is much more important than allowing people to have rights which those people or some people, they start misusing them and put the whole world in danger. So why not? As a matter of fact,
When I was a child, I used to think, why not chip every person so that everybody knows who's doing what? Why not? If I'm right, then I have nothing to fear. And if I'm wrong, then I'd better be careful. Also Sicherheit geht immer vor. Instead of real democracy, all we get is politainment, popularity contests, money grabbing, and media manipulation. Instead of focusing on this, people perhaps could focus more on values, solidarity, community, and more support for each other. As we do not live in markets and finances, we live in communities. Nous pouvons toujours agir. Par des pétitions, en interpellant nos ministres, en parlant autour de nous, en écrivant des bouquins. En tant qu'enseignant, en parlant avec ses élèves, on peut toujours si on le veut. Vraiment, nous devons vraiment retrouver ces valeurs perdues. Ainsi, nous pourrons vivre en paix, en société, dans l'intérêt de tous. Nous y gagnons tous. Les valeurs, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qui fait l'homme, la beauté de l'homme, la valeur de l'homme, un homme de principe, une femme de principe. What do people living around the EU house think of the EU? What do people think of our values? I think each country has their own specific values. Depends on which countries we are talking about. Die Werte müssen definiert werden. Also es kommt auf die Werte an, für die man kämpfen muss. Ja. Für Solidarität lohnt es sich immer zu kämpfen. Okay. My family, my child to grow up with the same kind of values where everybody respects everyone. For me, the human values that matter to me more than what people decide, the politicians decide in their meeting rooms. That doesn't make much sense to me. Respect every individual as an individual and try to think of him as a human being. Égalité des chances, femmes, hommes, homosexuels, toutes sortes. Les valeurs sont là, je pense. Famille, amitié, solidarité, partage, des choses comme ça. Cats, cranes and crumbling flats. Is this the Europe of today? Is this what we want? No, we don't. Today we are going to ask people what they really want from Europe. What they really envision. What are our values? And what can everyone do? Mais écoutez, pour ma part, je pense qu'on devrait arrêter un petit peu de tout se juger sur une niveau social déjà en Europe, parce que là, par exemple, habitant au Luxembourg, c'est énorme. Il y a un énorme jugement de notre niveau social. Donc, soyons déjà un peu plus tolérants avec nous-mêmes. No, I would not say that. I wouldn't say every citizen's a revolution. I think you have to have a group of unified people looking for the same objective and get them together and to try to change what you're looking to change. The citizens, they have the power. They can do whatever they want. But the citizens, they make the rules. Yeah. Is every citizen a revolution then? Yes, they are. Maybe they don't know, but they are. Some of them don't know. Sometimes individuals do not have that much of courage to come forward. They have quite a lot of brilliant ideas in their head, but oftentimes they do not have the courage to come forward. No one can do everything, yet everyone can do something. Because every citizen is a revolution. Yeah, I mean, just, it's like, well, where we're from, if there's something that needs to be built, people usually go and vote on it. And countries have to give more power in Europe, and the European Parliament and Commission have to have a united policy for example, defenses or
diplomacy. I think it's the most important for now. Rubble, scrap, deconstruction. These are the problems today. What are the solutions? Building bridges, widening participation, breaking barriers. This is our common future. Alors arrêtons de pleurer, arrêtons de rester sans rien faire et agissons. Les valeurs, voilà la solution. Auf ein nicht rassistisches Europa. Yet I don't know a single pessimist who has achieved their aims. I want to build bridges, I want to break barriers, I want to open doors, and I want to participate. Building bridges, opening doors, and breaking down barriers. This is our common future. Is there a chance for participation in our common future? Build a bridge, open doors, break barriers, participate. D'après le ministère de l'Intérieur européen, les flaques d'eau profonde devraient être indiquées par des canards plastiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, peut-être c'est une idée. Moi personnellement, je trouve l'idée pas mal, mais ça c'est aussi une question qu'on va pas traiter sérieusement à l'Union européenne. In which countries mainly, or in? The ones that have really bad roads. Oh, I don't know. That's a bit ridiculous, to be honest. Yeah, I don't. Is that true? Well, that and the regulation on the straightness of bananas and cucumbers. Oh, okay. okay. So no, I think that's a bit ridiculous, to be honest. Yeah. Was? Ist das was? Ja. Was? Ja, klar. Also Regenpfützen, die Länge. Ja, das ist gefährlich für den Regen. Other animals should be allowed to use zebra crossings, because some say it's quite discriminating that only zebras can use zebra crossings, so should all animals be allowed to use it? Well, zebra crossings and zebras, I don't understand. Could you please explain the question once more? Über Zebrastreifen sind nur noch Zebrastreifen. Wer hat das beschlossen? Was? Der Europäische Tierschutzverband. Ja, wieso? Nee, der Europäische. Wieso? Ja, das sind Lobbyisten für Tiere, meine Güte. Et qu'il y a des points un peu plus importants à régler. À chacun son port de pantalon. As far as I'm concerned, I wish the government would stay out of all, from the U.S. as well. The government needs to stay out of a lot of things that we do and allow us to make our own decisions based on our own little countries or our own states. That's my opinion. Going beyond the Tweedledum and Tweedledee black and white political spectrum. Going beyond the two cheeks of the same arse. The Democrat and the Republican. The Conservative and the Labour. The left and the right. Άρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε καπιταλιστική ανάπτυξη με ακόμη μεγαλύτερο εφεδρικό στρατό, ακόμη μεγαλύτερη φτώχεια και εξαθλίωση. Και από αυτή την άποψη το δίλημμα ανάμεσα στην οικονομία, τις γνώσεις και τις τεχνολογίες. Το ταξίδι στον γκρεμό 2014 Γιάννη και Μάρκο, πάμε. Το ταξίδι στον γκρεμό. Που μας πάει το ταξίδι στον κρεμό της φύσου της θάλασσας να βουτώ.
Ίσως να σε συναντήσει τα ίχνη σου αγάπη μου στο ταξί. Elle discute à toi, tu me fous les glandeurs. Et de plus ça, y'en a fou dans mon monde. Arrache-moi ça, coco, t'es pas de ma bande. Casse-toi, tu pues et marche à l'eau. Allez dis donc les mecs là, là c'est Renaud. La chanson, ouais, elle est simple, je vous la fais les mecs. Rien de sous Pacro, pour m'écouter, ça fait comme ça. Ouais. Je me suis fait un punk, j'avais pas oublié d'être moche. Bien intellectuel en Oden, dans Nouvel Or. Et ouais mec, quand Obama sacré le flipper, on avait plus une thune en poche. J'ai réfléchi, et je me suis dit, ouais mec, c'est vrai que je suis... She fell for the new me. She thought she had me when she started to lose me. Asked me, what did I love? Wanted me to say anything but Lucy. Used to eat out before she turned bougie. Looked at her drink, I promise there's no roofie. Damn, it's like that now. You won't even write back now. She's my addiction. I watch her like Pulp Fiction. She broke the whole system. Now everything's different. I try so hard. She used to be so easy. Now she tryna get backstage. But what did you want me to say? What do you want me to say? What do you want me to do? All the games that we play, we could win a ring or two. It seems that you got your own evil ways, and they're taking me down, breaking my style, so I'm leaving here today. I don't think that you know me, you fell for the old me. She fell for the broke me, and when I got down, she said she didn't know